almost Christmas, still in Advent time. I was asked to preach several times about the character of St. John the Baptist, and this is a very interesting figure that I like very much, and especially in the beginning of the Gospel of Mark, chapter 1, verses 1 to 8. John the Baptist is somebody very important for us, and thanks to him, I learned a new word in English, hinge, which is charnière in French. John the Baptist is the hinge in between the Old Testament and the New Testament. He's very important because, first of all, let's make a bit of context around him. Israel is under occupation, and usually when there's an occupation, we wait for a prophet to turn the hearts of Israel and to announce a future liberation. And at the time of John the Baptist, it's been 300 years that there were no prophets at all. So people of Israel were in expectation for a new prophet. So here comes John the Baptist, and he's definitely a prophet because, as he is described in the Gospel, is dressed in a very poor way with just camel fur and a leather belt, which is one of the description of the garments of the prophet Elijah. And he's also eating things that were very simple, like wild honey, and this is something for poor people. So definitely he's a prophet, and he lives what he thinks. He has the same life of his preaching. So he's preaching Israel to convert their heart if they expect to be saved and to be liberated. So very interesting character. And the thing is, he's baptizing people. So the Jews were already used to ablutions and regular ablution. That was part of their rituals. But the thing is that normally baptism was just for Gentiles who wanted to become Jews, the proselytes. So it's very bizarre because it means definitely a conversion for all the dirtiness of the former life to a new life. So it wasn't common for the Jews themselves. They knew this thing, but they weren't used to do it for themselves. The other very important things is that John the Baptist is saying that he isn't he hasn't got even the right to untie the thong of the sandals of Christ. We've got to remember that the streets, the roads at that time weren't the roads of today. They were very muddy and dirty. So untying the sandals or the shoes was something that was only done by the slaves. So John the Baptist, who is representing the prophets, who is representing the Old Testament, is actually saying that he's a slave in front of Christ, who is the one to come. So what does it tell us is that Christ is definitely more important than the Old Testament itself, because he's the key of understanding the Old Testament. He's the fulfillment of all the laws of the Old Testament. And the Old Testament is submitted to the truth of Christ. So this is one of the things that we have to keep in mind if we want to understand all the scriptures. Amen. Donc, nous sommes... Noël arrive, nous sommes toujours dans le temps de l'Avent, et j'ai été appelé à prêcher plusieurs fois sur la figure de Jean le Baptiste.
une figure que j'apprécie énormément. Et comme je disais en anglais, ça m'a permis d'apprendre un nouveau mot, hinge, qui veut dire la charnière, parce que Jean le Baptiste est vraiment la charnière entre l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est un prophète typique. Et pour se remettre tout d'abord dans le contexte de l'époque, donc Israël est sous l'occupation, et généralement quand Israël est sous occupation, Israël attend un prophète qui va réveiller les cœurs et qui va annoncer la libération, le salut prochain. Or, ça fait 300 ans à l'époque de Jean-Baptiste qu'il n'y a pas eu de prophète. Donc c'est un nouveau qui arrive. Et il est vraiment le style de prophète habituel de l'Ancien Testament. Parce que comme le décrit l'évangile de Marc en son début, chapitre 1, versets 1 à 8, il est habillé comme le prophète Élie. Avec juste une peau de chameau, une ceinture en cuir. Voilà. Et il avait l'humilité des prophètes qui vivaient ce qu'ils prêchaient. Ils ne se nourrissaient juste de miel sauvage. Donc il pratique un baptême d'eau avec ses disciples. Alors les ablutions, les Hébreux étaient habitués à ce genre de rituel. Par contre, ce qui était vraiment bizarre, c'est que le baptême en lui-même n'était pas fait pour les Juifs eux-mêmes, mais pour les prosélytes, qui étaient des gentils qui voulaient devenir Juifs. Donc ils se lavaient de la faute originelle qu'il y avait et convertissaient leur cœur pour pouvoir devenir juifs. Mais là, ce coup-ci, Jean le Baptiste demande aux Juifs eux-mêmes de faire le baptême. Deuxième chose qui est très importante, c'est que il se décrit comme n'étant pas digne de pouvoir défaire les lacets des sandales de Christ. Or, si on fait bien attention à l'époque, les rues, les chemins n'étaient pas comme aujourd'hui, donc ils étaient très boueux. Et défaire les chaussures, c'était le travail d'un esclave. Donc, Jean le Baptiste, qui est typiquement un prophète de l'Ancien Testament, qui représente l'Ancien Testament, est en train de dire qu'il est soumis à Christ, celui qui doit venir. Donc, ce que cela veut dire pour nous, c'est que l'Ancien Testament est soumis, subordonné à la figure de Christ, à Christ lui-même. Pourquoi ? Parce que Christ, il est la clé de compréhension de l'Ancien Testament. Il est la seule vérité qui nous permet d'interpréter l'Ancien Testament. Donc c'est ce que nous avons à avoir en tête à la venue de Noël. Amen.